ఓకే, గుడ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్. లాస్ట్ క్లాస్లో మనం సొల్యూషన్స్ చాప్టర్ నుంచి కాన్సన్ట్రేషన్ టర్మ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం. మొలారిటీ, నార్మాలిటీ, మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఇవన్నీ. సో ఇవాళ క్లాస్లో మనం కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం. సెకండ్ టాపిక్ ఆర్ సెకండ్ పార్ట్. కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ అంటే దీస్ ఆర్ ది సమ్ టైప్ ఆఫ్ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్. మనకి జనరల్గా సొల్యూషన్స్ అంటే ఒక సింగిల్ ప్యూర్ 100% ప్యూర్ కాంపోనెంట్ కాకుండా స్మాల్ ట్రేసెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ వేరే సబ్స్టెన్స్ కూడా డిజాల్వ్ అయి ఉంటే అలాంటి వాటిని డైల్యూట్ సొల్యూషన్స్ అంటాం. ఈ డైల్యూట్ సొల్యూషన్ ప్రాపర్టీస్ అనేవి 100% ప్యూర్ లిక్విడ్స్కి డిఫరెంట్గా ఉంటుంటాయి. ఇలాంటి ప్రాపర్టీస్ని కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ అంటాం. కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ అంటే దీస్ ఆర్ ద ప్రాపర్టీస్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఓన్లీ నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్, డస్ నాట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది నేచర్ ఆఫ్ ది పార్టికల్స్. ఫస్ట్ మనకి కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్. కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ మీన్స్ దీస్ ఆర్ ది ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ డైల్యూట్ సొల్యూషన్స్. ఇక్కడ ఒక విషయం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ అనేవి ఎప్పుడు కూడా డైల్యూట్ సొల్యూషన్స్కి మాత్రమే అప్లై అవుతాయి. కాన్సన్ట్రేటెడ్ సొల్యూషన్స్కి ఈ ప్రాపర్టీస్ మనం అంత పర్ఫెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేయలేం. దీస్ ఆర్ ది ఓన్లీ ఫర్ డైల్యూట్ సొల్యూషన్స్. డైల్యూట్ సొల్యూషన్స్. నెక్స్ట్ డెఫినేషన్ చూద్దాం. ద ప్రాపర్టీస్ డిపెండ్స్ ఆన్ నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్. Does not depends on nature of particles. Does not depends on nature of the particles. అంటే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకుందాం మనం ఇక్కడ. ఈ డెఫినేషన్ అర్థం అవ్వాలంటే మనకి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే అర్థమవుతుంది. ఫస్ట్ ఒక బేకర్ తీసుకొని దీంట్లో 1 లీటర్ వాటర్ తీసుకుందాం. 1 లీటర్ ఆఫ్ ది వాటర్ యాడెడ్ టు 1 మోల్ ఆఫ్ ది గ్లూకోజ్. 1 మోల్ గ్లూకోజ్ పార్టికల్స్ని దీంట్లో కలిపేసాం అనుకుందాం. 1 మోల్ గ్లూకోజ్. ఇప్పుడు దీంట్లో కాన్సన్ట్రేషన్ ఎంత ఉంటుంది? మొలారిటీ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ సొల్యూషన్ ఈజ్ 1 అంటే 6.023 ఇంటూ 10⁻23 మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ ప్రజెంట్ ఇన్ 1 లీటర్ ఆఫ్ వాటర్. మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్. ఈ 1 లీటర్ వాటర్లో ఇన్ని నెంబర్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయని అర్థం. ఇప్పుడు వీటి ప్రాపర్టీస్, కొన్ని ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. గ్లూకోజు అపీరెన్సు, టేస్ట్ కానీ ఇలాంటివి డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. సేమ్ 1 లీటర్ వాటర్ తీసుకొని 1 లీటర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ 1 లీటర్ ఆఫ్ వాటర్ is added to 1 mole of urea. 1 mole of urea కలిపాం. ఇప్పుడు దీని మొలారిటీ ఎంత ఉంటుంది? 1 మొలారిటీ ఉంటుంది. దట్ మీన్స్ 6.023 ఇంటూ 10⁻23 మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ యూరియా ప్రెజెంట్ ఇన్. యూరియా మాలిక్యూల్ 6.023 ఇంటూ 10⁻23 ఉంటాయి. సో ఇక్కడ మనకి రెండిటి ప్రాపర్టీస్ని మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే అన్ని ప్రాపర్టీస్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. గ్లూకోజ్ సొల్యూషన్కి, యూరియా సొల్యూషన్కి స్మెల్ ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్. టేస్ట్ ఖచ్చితంగా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ఎందుకని? గ్లూకోజ్ స్వీట్ టేస్ట్ ఉంటుంది, యూరియా అనేది టేస్ట్లెస్గా ఉంటుంది. అలాగే యూరియా అనేది బిట్టర్ స్మెల్ వస్తుంటుంది, గ్లూకోజ్కి స్మెల్ ఏమీ ఉండదు. కానీ కొన్ని ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి. సమ్ ప్రాపర్టీస్ దీస్ 2 సొల్యూషన్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ సేమ్. దట్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ ఆర్ కాల్డ్ కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్. ఈ 2 సొల్యూషన్స్కి ఏ ప్రాపర్టీస్ అయితే ఈక్వల్గా ఉంటాయో
వాటినే మనం కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ అంటాం. మనకు అవి మొత్తం 4 టైప్స్ ఆఫ్ కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. టైప్స్ ఆఫ్ కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్. సో వీటిలో కామన్ పాయింట్ ఏంటి? ఈ రెండిటికి నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్, ఇది ఒక్క విషయంలో మాత్రమే సేమ్గా ఉంది. మిగిలిన అన్ని విషయాల్లో కూడా ఈ రెండు ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్. సో డెఫినేషన్ చూద్దాం. కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ ఆర్ దోస్ ప్రాపర్టీస్ డిపెండ్స్ ఆన్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్. అంటే ఈ కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ సేమ్గా ఉంటే ఏ సొల్యూషన్కైనా కూడా సేమ్గానే ఉంటాయి. అది యూరియా కావచ్చు, గ్లూకోజ్ కావచ్చు, సాల్ట్ కావచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ద సబ్స్టెన్స్, ద ప్రాపర్టీస్ ఆర్ సేమ్ వెన్ ఎవర్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఆర్ సేమ్. దిస్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ ఆర్ కాల్డ్ కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్. సో ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ, రిలేటివ్ లోయరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్, ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ. సెకండ్ వన్, ఎలివేషన్ ఆఫ్ బాయిలింగ్ పాయింట్. సెకండ్ వన్, ఎలివేషన్ ఆఫ్ బాయిలింగ్ పాయింట్. ఎలివేషన్ మీన్స్ ఇంక్రీజింగ్. అంటే ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్ ఆర్ ప్యూర్ సాల్వెంట్ బాయిలింగ్ పాయింట్ కన్నా కూడా దానికి కొంత సొల్యూట్ యాడ్ చేస్తే బాయిలింగ్ పాయింట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో అలాంటి ప్రాపర్టీని ఏమంటాము? ఎలివేషన్ ఆఫ్ బాయిలింగ్ పాయింట్ అంటాం. థర్డ్ వన్, డిప్రెషన్ ఇన్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్. డిప్రెషన్ మీన్స్ డిప్రెషన్ ఇన్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్. ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ తగ్గిపోవటం. ప్యూర్ సాల్వెంట్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ కన్నా కూడా సొల్యూషన్స్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ అనేది ఎప్పుడు తక్కువగా ఉంటుంది. దాన్నే డిప్రెషన్ ఇన్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ అంటాం. ఫోర్త్ వన్, ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్. ఆస్మాసిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీ. ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ ఈజ్ కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీ. సో ఒక్కొక్క దాన్ని వీటి గురించి డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం. దానికన్నా ముందు అసలు ఈ కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ అప్లికేషన్ ఏంటి, యూజెస్ ఏంటి, ఇవి ఎక్కడ యూజ్ అవుతాయి, దీని గురించి చెప్పుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనకి ఏదైనా ఒక కొత్త మాలిక్యూల్ని డిస్కవర్ చేశారనుకుందాం, లేదా మనం రీసెర్చ్ చేసి ఒక కొత్త సబ్స్టెన్స్ని, ఒక కొత్త మెడిసిన్స్ కావచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఏదైనా కనిపెట్టినప్పుడు ఫస్ట్ మనకు తెలియాల్సిన ప్రాపర్టీ దాని మాలిక్యులర్ వెయిట్. హౌ కెన్ వీ క్యాలిక్యులేట్ మాలిక్యులర్ వెయిట్? సో ప్రీవియస్ డేస్లో ల్యాబొరేటరీస్లో బై యూజింగ్ దీస్ కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ ది సబ్స్టెన్సెస్. సో వీటి అప్లికేషన్ ఏంటంటే మెయిన్గా అప్లికేషన్ ఆఫ్ కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్. అప్లికేషన్, క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్. ఒక మాలిక్యూల్కి మాలిక్యులర్ వెయిట్ని ఈ కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ని యూజ్ చేసి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అనేది డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్లో చూసుకుందాం. ఫస్ట్ అయితే దీనికి అప్లికేషన్ ఏంటి? మాలిక్యులర్ వెయిట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవటం. నెక్స్ట్, వీటన్నిటిలో కూడా మనకి మాలిక్యులర్ వెయిట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి బెస్ట్ మెథడ్ ఏది ఉంటుంది? రిలేటివ్ లోయరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్. ఇట్ ఇన్వాల్వ్ ది టెంపరేచర్, ఎలివేషన్ ఆఫ్ బాయిలింగ్ పాయింట్, డిప్రెషన్ ఇన్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్. ఈ మూడు సందర్భాల్లో కూడా మనకి టెంపరేచర్ అనేది ఖచ్చితంగా యూజ్ అవుతుంది. టెంపరేచర్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవటం కానీ డిక్రీజ్ చేసుకోవటం కానీ చేయాల్సి ఉంటుంది. కానీ ఒక ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ అనే సందర్భంలో మాత్రం టెంపరేచర్ ఇండిపెండెంట్ క్వాంటిటీ. ఇక్కడ మనం టెంపరేచర్ యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర చక్కగా చేసేసుకోవచ్చు. కాబట్టి ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ is the best method. Osmotic pressure is the best method to calculate our pressure is best method. దేనికి? టు క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్. క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్. సో బై యూజింగ్ ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ మెథడ్ we can easily calculate molecular weight or colligative property. The introduction. Next, detailed explanation of relative lowering of vapor pressure. Before going that, what is the vapor pressure and what is the lowering of vapor pressure?
ఈ రెండు క్వాంటిటీస్ మనకి ఖచ్చితంగా తెలియాలి. అసలు మనకి వేపర్ ప్రెషర్ అంటే ఏంటి, తర్వాత లోయరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్. లోయరింగ్ మీన్స్ డిక్రీజింగ్ ది వేపర్ ప్రెషర్. ఏ కండిషన్లో వేపర్ ప్రెషర్ తగ్గుతుంది, ఈ రెండు విషయాల గురించి మనకు అర్థమైతే రిలేటివ్ లోయరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్ గురించి తెలుసుకోవచ్చు. ఓకే, రైట్. ఫస్ట్ మనం వేపర్ ప్రెషర్ గురించి చూద్దాం. వాట్ ఈజ్ వేపర్ ప్రెషర్? వేపర్ ప్రెషర్ మీన్స్ ఒక బేకర్ తీసుకొని బేకర్లో మనకి వోలటైల్ లిక్విడ్ ఏదైనా సాల్వెంట్ తీసుకున్నాం, ప్యూర్ సాల్వెంట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాటర్, ఆల్కహాల్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ సాల్వెంట్, వాటర్ కావచ్చు, ఆల్కహాలు, ఏదైనా సాల్వెంట్ తీసుకుందాం. సాల్వెంట్ తీసుకొని దీన్ని టైట్గా క్యాప్తో ఫిట్ చేసేద్దాం. ఫిట్ చేసి కొంతసేపు కదిలించకుండా ఉంచితే ఏం జరుగుతుంది? ద మాలిక్యూల్స్ ఆర్ ఆటమ్స్ ప్రెజెంట్ ఆన్ ది సర్ఫేస్ ఈజ్ ఈజీలీ ఎస్కేప్స్ టు లిక్విడ్ స్టేట్ టు వేపర్ స్టేట్. ఇవి లిక్విడ్ స్టేట్ నుంచి వేపర్ స్టేట్కి కన్వర్ట్ అయిపోతాయి. ఇలా అంటే ఇక్కడ వేపర్స్ క్వాంటిటీ ఇంక్రీజెస్. ఇవి బయటికి వెళ్ళకుండా మనం క్యాప్తో మూతతో టైట్గా ఫిక్స్ చేసాం కాబట్టి ఇవి లోపలే ఉండిపోతాయి. సో ఈ క్వాంటిటీ ఆఫ్ వేపర్స్ ఇంక్రీజ్ అవ్వటం వల్ల ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ది ప్రెషర్ డెవలప్. దట్ ప్రెషర్ ఈజ్ కాల్డ్ వేపర్ ప్రెషర్. సో వేపర్ ప్రెషర్ మీన్స్ pressure exerted by the vapors on the surface of liquids. Pressure exerted by vapors. Vapors, some amount of pressure exerted in the closed container. This type of vapor exerted pressure in closed container is called vapor pressure. Next, ఈ సాల్వెంట్ నెక్స్ట్ టైం ప్యూర్ సాల్వెంట్ కాకుండా 100% ప్యూర్ సాల్వెంట్ కాకుండా డైల్యూట్ సొల్యూషన్ తీసుకుందాం. సర్ఫేస్ సాల్వెంట్, ఇన్ ది సాల్వెంట్ వాటర్ ప్లస్ 1 mole ఆఫ్ గ్లూకోజ్. దట్ మీన్స్ in surface area some amount of the glucose molecule occupies the surface. So glucose molecules does not evaporate, only solvent molecules only evaporate. So some amount of the surface is occupied by the glucose molecule or solute, whatever it is, any type of solute. That's why surface area decreases from this condition to this condition. So vapor pressure, some amount of pressure exerted by these vapors, that vapor pressure is decreases. That means lowering of the vapor pressure. This condition is called lowering of vapor pressure. Vapor pressure decreases by adding solute is called lowering of vapor pressure. The difference between these two, so this vapor pressure is called P0, this vapor pressure is called PS anukundam. So lowering of vapor pressure is equal to delta P is equal to P0 minus PS. This is called lowering of vapor pressure. So solute add చేయటం వల్ల మనకి సొల్యూషన్లో సర్ఫేస్ ఏరియాలో కొన్ని సొల్యూట్ పార్టికల్స్ ఆక్యుపై చేస్తాయి. సో సర్ఫేస్ ఏరియా తగ్గిపోయిందంటే ఆటోమేటిక్గా ఇవాపరేషన్ కూడా తగ్గిపోతుంది. ఇవాపరేషన్ తగ్గితే క్వాంటిటీ ఆఫ్ వేపర్స్ ఇన్సైడ్ ద వెజల్ ఈజ్ ఆల్సో డిక్రీజెస్.
So quantity of vapors decreases, the exerted pressure is also decreases compared to the pure solvent. So pure solvent vapor pressure is always higher than the vapor pressure of solution. The difference between these two vapor pressures is called lowering of vapor pressure, that is called delta P. Delta P is equal to lowering of vapor pressure, lowering of vapor pressure. Next, P naught is equal to vapor pressure of pure solvent. PS is equal to vapor pressure of solution. Next, relative lowering of vapor pressure means the ratio between the lowering of vapor pressure to vapor pressure of pure solvent is called relative lowering of vapor pressure. షార్ట్కట్లో దీన్ని RLVP అని పిలుస్తాం. Relative lowering of vapor pressure. That define the ratio of lowering of vapor pressure to vapor pressure of pure solvent is called relative lowering of vapor pressure. సో దీన్ని మ్యాథమెటికల్గా ఎలా చెప్తాము? రేషియో, దేనికి రేషియో? లోయరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్ టు వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ప్యూర్ సాల్వెంట్. సో RLVP is equal to relative lowering of vapor pressure is equal to lowering of vapor pressure quantity is delta P, that is equal to P naught minus PS. P naught minus PS by vapor pressure of pure solvent, that is equal to P naught. This is called relative lowering of vapor pressure formula. So next part is how it is used to calculate molecular mass of the unknown solute. Next, calculation of molecular mass of the solute. Calculation of molecular weight of solute by using RLVP or relative lowering of vapor pressure. ఫస్ట్ మనకి ఫార్ములా రాసుకుందాం. రిలేటివ్ లోయరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్ అంటే ఏంటి? RLVP ఈజ్ ఈక్వల్ టు P naught minus PS by P naught. This is the relative lowering of vapor pressure formula. How it is used to calculate molecular mass? So first, according to Raoult's law మనకి ఏం చెప్తుందంటే రిలేటివ్ లోయరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ది డైల్యూట్ సొల్యూషన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ది సొల్యూట్. సో అకార్డింగ్ టు Raoult's law ఫార్ములా, రిలేటివ్ లోయరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు mole fraction of solute or XB. ఈ రిలేటివ్ లోయరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్ దేనికి ఈక్వల్గా ఉంటుంది? మోల్ ఫ్రాక్షన్కి ఈక్వల్గా ఉంటుంది. సో దీన్ని ఫార్ములా రూపంలో రాసుకుందాం. P naught minus
PS by PS. This is the relative lowering of vapor pressure. That is equal to mole fraction of the solute. B అనుకుందాం. XA is equal to mole fraction of solvent. XB is equal to mole fraction of solute అనుకుందాం. సో ఇప్పుడు XB కింద తీసుకుందాం. మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు XB ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ B డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ A ప్లస్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ B. ఇది మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఫార్ములా. సో ఈ మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఫార్ములాని రిలేటివ్ లోయరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుందాం. P0 మైనస్ PS బై P0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు number of moles of B by number of moles of A plus number of moles of B. ఇది ఈక్వేషన్ 2 అనుకుందాం. సో NB ఈజ్ ఈక్వల్ టు నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్. సో నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ని మనం డైల్యూట్ సొల్యూషన్స్కి తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి NB ఈజ్ వెరీ వెరీ లెస్ దాన్ ది NA. కాబట్టి డినామినేటర్లో NEని నెగ్లెక్ట్ చేసుకుందాం. చాలా తక్కువ క్వాంటిటీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 0.01 డివైడెడ్ బై 4 ప్లస్ 0.01 అని ఒక క్వాంటిటీ తీసుకుందాం. అలాగే నెక్స్ట్ ఇంకొకటి 0.01 డివైడెడ్ బై 4 అని తీసుకుందాం. ఈ 0.01ని ఉంచిన డినామినేటర్లో ఉన్నా తీసేసినా కూడా మనకు వచ్చే ఆన్సర్లో పెద్దగా డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు. ఎందుకని 4తో కంపేర్ చేసుకున్నప్పుడు ఇది చాలా చిన్న నెంబరు. కాబట్టి ఇక్కడ కూడా NA అనేది పెద్ద నెంబర్, NB అనేది చాలా చిన్న నెంబర్ కంపేర్డ్ విత్ NA. దట్స్ వై వీ కెన్ నెగ్లెక్టెడ్ NB క్వాంటిటీ ఇన్ డినామినేటర్. సో NBని ఎలిమినేట్ డినామినేటర్ నుంచి తీసేసిన తర్వాత మనకి ఫార్ములా ఎలా ఉంటుంది? P0 మైనస్ PS ఈజ్ ఈక్వల్ టు NB బై NA. ఈక్వేషన్ 3. నెక్స్ట్ NB ఈజ్ ఈక్వల్ టు నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ ది సొల్యూట్, NA ఈజ్ ఈక్వల్ టు నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ ది సాల్వెంట్. సో ఇప్పుడు ఈ రెండు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం. NB ఈజ్ ఈక్వల్ టు వెయిట్ ఆఫ్ B డివైడెడ్ బై గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ B. అలాగే NA ఈజ్ ఈక్వల్ టు వెయిట్ ఆఫ్ A డివైడెడ్ బై గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ A. ఈ రెండు వాల్యూస్ని మన ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుందాం. P0 మైనస్ PS బై P0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు NB వెయిట్ ఆఫ్ B by gram molecular weight of B into gram molecular weight of A by weight of A. సో ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన ఫైనల్ క్వాంటిటీ ఏంటి? గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ B. దీన్ని బయటికి తీసుకొచ్చి ఈ ఫార్ములాని ఇటు తీసుకెళ్దాం. అప్పుడు మనకేమొస్తుంది? మాలిక్యులర్ వెయిట్ of B is equal to weight of B into molecular weight of A into P0 by weight of A into P0 minus PS. ఇది. So by using this formula we can easily calculate the gram molecular weight of the solute or molecular weight of the B. ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వాంటిటీ ఎలివేషన్ ఆఫ్ బాయిలింగ్ పాయింట్. ఫస్ట్ మనం బాయిలింగ్ పాయింట్ అంటే ఏంటో చూద్దాం.
elevation of boiling point. ఎలివేషన్ ఆఫ్ బాయిలింగ్ పాయింట్ అంటే ఫస్ట్ మనం బాయిలింగ్ పాయింట్కి డెఫినేషన్ చూసుకుందాం. వాట్ ఈస్ బాయిలింగ్ పాయింట్? బాయిలింగ్ పాయింట్ అంటే దిస్ ఈస్ ద టెంపరేచర్ అట్ విచ్ లిక్విడ్ కన్వర్ట్స్ ఇంటూ వేపర్స్ ఆర్ గ్యాసెస్. లిక్విడ్ స్టేట్ కన్వర్ట్స్ ఇంటూ గ్యాసెస్ స్టేట్. ఒక లిక్విడ్ని తీసుకొని మనం దాని టెంపరేచర్ని గ్రాడ్యువల్గా ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నామంటే హీట్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం. ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ దగ్గర ఈ లిక్విడ్ అనేది గ్యాస్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది, లేదా వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ది లిక్విడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ది గ్యాసెస్, లేదా అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్. అట్మాస్ఫియర్ ప్రెషర్ మనకి ఎంత ఉంటుంది? 1 atmosphere ఉంటుంది. అంటే ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ దగ్గర వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ మనం తీసుకున్న లిక్విడ్కి వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ లిక్విడ్ ఆర్ సాల్వెంట్ ఆర్ సొల్యూషన్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 atmosphere ప్రెషర్గా ఉంటుంది. అలాంటి కండిషన్ని లేదా ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ని బాయిలింగ్ పాయింట్ అంటాం. బాయిలింగ్ పాయింట్. బాయిలింగ్ పాయింట్ మీన్స్ ఆర్ బాయిలింగ్ పాయింట్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ది temperature at which the temperature at which vapor pressure of liquid is equal to atmospheric pressure. Or 1 atmosphere. అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్. మనకి ఇంకా ఈజీగా చెప్పుకోవాలంటే ద టెంపరేచర్ ఎట్ విచ్ లిక్విడ్ కన్వర్ట్స్ ఇంటూ గ్యాస్. ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో బాయిలింగ్ పాయింట్ అంటాం. సో ఎలివేషన్ ఆఫ్ బాయిలింగ్ పాయింట్. ఎలివేషన్ అంటే ఇంక్రీజ్ అవ్వటం. బాయిలింగ్ పాయింట్ ఎందుకు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది? దీనికి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఒక బేకర్ తీసుకొని దీంట్లో మనం 1 liter ఆఫ్ వాటర్ని తీసుకుందాం. వాటర్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఈజ్ 100 degrees సెంటీగ్రేడ్. వాటర్ తీసుకుందాం. దీనికి బాయిలింగ్ పాయింట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 degrees సెంటీగ్రేడ్. దీన్ని టైట్గా క్యాప్తో ఫిల్ చేసేద్దాం. సో ఇక్కడ మనకి బాయిలింగ్ పాయింట్కి కన్వర్ట్ అవుతుందంటే బల్క్ నుంచి మొత్తం హీట్ అయ్యి ఈ లిక్విడ్ స్టేట్లో ఉన్న వాటరు గ్యాసెస్ స్టేట్కి కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఇలా కన్వర్ట్ అయ్యే ప్రాసెస్ని ఒక పర్టికులర్ టెంపరేచర్ అంటే 100 degrees దగ్గర కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఇదే కండిషన్ని నెక్స్ట్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ కింద తీసుకుందాం. ఇక్కడ 1 liter ఆఫ్ వాటర్ తీసుకొని 1 mole ఆఫ్ ది గ్లూకోజ్ ఈజ్ యాడెడ్. అంటే సొల్యూషన్ తీసుకుందాం ప్లస్ వాటర్. సేమ్ కండిషన్. surface area, some amount of this surface area is occupied by the glucose molecule. సో సర్ఫేస్ ఏరియా తగ్గిపోతుంది, ఎవాపరేషన్ తగ్గుతుంది, సో బాయిలింగ్ పాయింట్ కూడా తగ్గిపోతుంది. ఓకే, ఇక్కడ సర్ఫేస్ ఏరియా తగ్గుతుంది, ఇవాపరేషన్ తగ్గిపోతుంది. అంటే ప్యూర్ వాటర్ కంటే సొల్యూషన్కి తక్కువ ఇవాపరేట్ అవుతుంది. సో ఈ టెంపరేచర్ ఈ ప్రెషర్ 1 atmosphereకి తీసుకెళ్తే బాయిలింగ్ పాయింట్ అన్నాం. అంటే ఇక్కడి నుంచి కూడా 1 atmosphere ప్రెషర్కి తీసుకెళ్ళాలంటే మనకి వీ కెన్ అప్లై మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ది టెంపరేచర్. సో మోర్ టెంపరేచర్ని మనం యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. వేపర్ ప్రెషర్ తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ దీన్ని బాయిలింగ్ పాయింట్ దాకా హీట్ చేయాలంటే ఎక్కువ టెంపరేచర్ని అప్లై చేయాలి. సో ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ 2 temperatures ఈజ్ కాల్డ్ ఎలివేషన్ ఆఫ్ బాయిలింగ్ పాయింట్. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో ఇక్కడ బాయిలింగ్ పాయింట్ని T0 అనుకుందాం, సొల్యూషన్ బాయిలింగ్ పాయింట్ని TS అనుకుందాం. డెల్టా T ఈజ్ ఈక్వల్ టు T0 minus TS. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ elevation of boiling point. Next, this elevation of boiling point is directly proportional to molality of the solution.
elevation of boiling point is directly proportional to molality of solution. మొలాలిటీ. సో దీని ఫార్ములా రూపంలో రాసుకుంటే డెల్టా టీబీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు మొలాలిటీ. సో ఈ ప్రపోర్షనాలిటీని తీసేస్తే ఒక కాన్స్టెంట్ వస్తుంది. సో డెల్టా టీబీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కేబీ into molality. Kb is equal to elevation of boiling point constant. Kb is equal to elevation of boiling point constant or ebullioscopic constant antam. Ebullioscopic constant. జనరల్గా ఇది ఒక ప్రపోర్షనాలిటీ కాన్స్టెంట్ కేబీ అనేది. సో ఈ ఫార్ములాని మనం ఎక్స్పాండ్ చేసుకుంటే డెల్టా టీబీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కేబీ ఇంటూ వెయిట్ ఆఫ్ బి డివైడెడ్ బై గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ బి ఇంటూ 1000 డివైడెడ్ బై వెయిట్ ఆఫ్ solvent in grams. ఇది ఫార్ములా. దీని నుంచి ఈ ఫార్ములాని మనకు అవసరమైతే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ని ఇటువైపు తీసుకొస్తే డెల్టా టీబీ ఇటువైపు వెళ్తుంది. సో బై యూజింగ్ దిస్ ఫార్ములా వీ కెన్ ఈజీలీ క్యాలిక్యులేట్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ ది సబ్స్టెన్సెస్, ది ఎలివేషన్ ఆఫ్ బాయిలింగ్ పాయింట్. సో నెక్స్ట్ క్వాంటిటీ ఈజ్ ఆర్ నెక్స్ట్ కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీ ఈజ్ depression in freezing point. Depression in freezing పాయింట్. సో నెక్స్ట్ మనం ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై ఫ్రీజింగ్ పాయింట్? ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ద టెంపరేచర్ అట్ విచ్ లిక్విడ్ కన్వర్ట్స్ ఇంటూ సాలిడ్ ఆర్ సాలిడ్ స్టేట్ అండ్ లిక్విడ్ స్టేట్ ఇన్ ఈక్విలిబ్రియం ఆర్ వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ లిక్విడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ సాలిడ్. ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు the temperature at which vapor pressure of liquid is equal to vapor pressure of solid. Same elevation of boiling point lagane delta TF is equal to KF into molality. Depression in freezing point is also directly proportional to molality. సో ఈ ప్రపోర్షనాలిటీని తీసేస్తే మనకు ఒక కాన్స్టెంట్ వస్తుంది. ఈ కాన్స్టెంట్ని కేఎఫ్ అనుకుంటాం. కేఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్రయోస్కోపిక్ కాన్స్టెంట్ ఆర్ డిప్రెషన్ ఇన్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ కాన్స్టెంట్ అని కూడా అంటాం. క్రయోస్కోపిక్ కాన్స్టెంట్ కేఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్రయోస్కోపిక్ కాన్స్టెంట్. ఈ ఫార్ములాని ఎక్స్పాండ్ చేసుకుందాం. డెల్టా టీఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కేఎఫ్ ఇంటూ వెయిట్ ఆఫ్ బి ఇంటూ 1000 divided by molecular weight of B into weight of solvent in grams. సో మాలిక్యులర్ వెయిట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలంటే మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఇటు వస్తుంది, డెల్టా టీఎఫ్
ఇటువైపు వచ్చేస్తుంది. సో బై యూజింగ్ దిస్ ఫార్ములా వీ కెన్ ఈజీలీ క్యాలిక్యులేట్ ది మాలిక్యులర్ వెయిట్. సో ఇది డిప్రెషన్ ఇన్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్. నెక్స్ట్ ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్కి వెళ్ళిపోదాం. ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్. ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ కన్నా ముందు ఆస్మాసిస్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. వాట్ ఈజ్ ఆస్మాసిస్? ఆస్మాసిస్ అంటే సో మనం ఎక్కువసేపు వాటర్లో చేతులు పెట్టించుతాం. అప్పుడు మనకేమనిపిస్తుంది, స్కిన్ మీద రింకిల్స్ లాగా అబ్జర్వ్ అవుతాయి, ముడతలు పడ్డట్టుగా. ఇలా ఎందుకు జరుగుతుందంటే స్కిన్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రేన్. సో కాన్సన్ట్రేషన్ డిఫరెన్సెస్, బయట ఉన్న వాటర్కి మన బాడీలో ఉన్న వాటర్కి మధ్యలో కాన్సన్ట్రేషన్ డిఫరెన్స్ డెవలప్ అవుతుంది. సో వాటర్ లోపల నుంచి బయటికి ట్రావెల్ అవుతుంది స్పాంటేనియస్గా. ఈ ప్రాసెస్నే ఆస్మాసిస్ అంటాం. ఆస్మాసిస్ మీన్స్ స్పాంటేనియస్ ఫ్లో ఆఫ్, స్పాంటేనియస్గా ఫ్లో అవ్వాలి. స్పాంటేనియస్ ఫ్లో ఆఫ్, స్పాంటేనియస్ ఫ్లో ఆఫ్ సాల్వెంట్ మాలిక్యూల్, ఓన్లీ సాల్వెంట్. సొల్యూట్ పార్టికల్స్ అనేవి ఆస్మాసిస్లో మూవ్ అవ్వవు, ఎందుకంటే వాటి సైజు చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. సాల్వెంట్ మాలిక్యూల్స్, స్పాంటేనియస్ ఫ్లో ఆఫ్ సాల్వెంట్ మాలిక్యూల్స్ ఫ్రమ్ లో కాన్సంట్రేషన్ టు హై కాన్సంట్రేషన్, low concentration to high concentration through semi-permeable membrane. What is meant by semi-permeable membrane? Through semi-permeable membrane or selectively permeable membrane అంటాం. ఆల్ బయలాజికల్ మెంబ్రెయిన్స్ ఆర్ సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రెయిన్స్. సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రెయిన్స్ అంటే వీటిలో హోల్స్ అనేవి చాలా చిన్నగా ఉంటాయి, మైక్రో హోల్స్ ఉంటాయి. ఈ హోల్స్ నుంచి సాల్వెంట్ మాలిక్యూల్స్ మాత్రమే మూవ్ అవ్వగలుగుతాయి. సొల్యూట్ మాలిక్యూల్స్ మాత్రం ఖచ్చితంగా మూవ్ అవ్వలేవు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బేకర్ తీసుకొని మధ్యలో సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రెయిన్ తీసుకుందాం. దీన్ని ఎస్పిఎం ఆర్ సెమీ పర్మియబుల్ ఆర్ సెలెక్టివ్లీ పర్మియబుల్ మెంబ్రెయిన్. ఇప్పుడు ఇది ఛాంబర్ ఏ, ఇది ఛాంబర్ బి అవుతుంది. ఇక్కడ మనకి హై కాన్సన్ట్రేటెడ్ సొల్యూషన్ తీసుకుందాం. సీ వాటర్, ఓషన్ వాటర్. ఈ పక్కనే ఛాంబర్ ఏలో ప్యూర్ వాటర్ తీసుకుందాం, అంటే లో కాన్సన్ట్రేటెడ్ వాటర్. రెండు ఈక్వల్ క్వాంటిటీ తీసుకుందాం. కొంతసేపటి తర్వాత ఏం జరుగుతుంది, ఇనీషియల్గా రెండిటి లెవెల్స్ ఈక్వల్గా ఉంటుంది. ఎందుకని ఈక్వల్ లెవెల్స్తో తీసుకుంటాం. కొంతసేపటి తర్వాత ఏమవుతుందంటే సాల్వెంట్ మాలిక్యూల్స్ అనేవి, వాటర్ మాలిక్యూల్స్ త్రూ సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రెయిన్ దే కెన్ ఈజీలీ మూవ్ స్పాంటేనియస్లీ ఫ్రమ్ ఛాంబర్ ఏ టు బి ఆర్ లో కాన్సన్ట్రేటెడ్ టు హై కాన్సన్ట్రేటెడ్. లో కాన్సన్ట్రేషన్, బి ఛాంబర్లో హై కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంది, హై కాన్సన్ట్రేషన్ దే కెన్ ఈజీలీ. సో ఇక్కడ వాటర్ లెవెల్ అనేది రేజ్ అవుతుంది, ఇక్కడ మనకి వాటర్ లెవెల్ అనేది కొంత తగ్గిపోతుంది. అంటే ఇక్కడ నుంచి వాటర్ మాలిక్యూల్స్ సెమీ పర్మియబుల్ త్రూ సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రెయిన్ easily move from A to B or low concentration to high concentration. This process is called osmosis. సో ఈ ఆస్మాసిస్ అంటే ఇక్కడ కొంత వాటర్ లెవెల్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, అంటే ప్రెషర్ డెవలప్ అవుతుంది. సో ఈ ఆస్మాసిస్ అనే ప్రాసెస్ జరగకుండా ఆపటానికి అవసరమైనంత ప్రెషర్ ఎటువైపు అప్లై చేయాలి, హై కాన్సన్ట్రేషన్ సైడ్ అప్లై చేయాలి. ద అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రెషర్ required to stop the
ఫ్లో ఆఫ్ ఆస్మాసిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్. ఇక్కడ ఒక చిన్న విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆస్మాసిస్ అనేది కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీ కాదు. ఆస్మాసిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీ. ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ ఈజ్ ద కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీ. దిస్ టూ ఆర్ ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్. ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్, ఆస్మాసిస్ అంటే స్పాంటేనియస్ ఫ్లో ఆఫ్ సాల్వెంట్ ఫ్రమ్ లో కాన్సన్ట్రేటెడ్ టు హై కాన్సన్ట్రేషన్ అని చెప్పుకున్నాం. ఈ సాల్వెంట్ మాలిక్యూల్ ఫ్లో అయ్యే ప్రాసెస్ని ఆస్మాసిస్ అంటాం. ఇలా అవ్వకుండా ఆపటానికి మనం కొంత ప్రెషర్ని అప్లై చేయాలి. ఆ అప్లై చేసే ప్రెషర్ని ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ అంటాము. ద అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రెషర్ రిక్వైర్, అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రెషర్ రిక్వైర్ to stop the flow of osmosis is called osmotic pressure. ఈ ప్రెషర్ని ఎటువైపు అప్లై చేయాలి? హై కాన్సన్ట్రేట్ సైడ్. సో దీనికి ఫార్ములా ఉంది, పై ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిఆర్టి. డెరివేషన్ మన సిలబస్లో లేదు, డైరెక్ట్గా ఫార్ములానే ఉంది. పై ఈజ్ ఈక్వల్ టు osmotic pressure, C is equal to concentration, C is equal to concentration. So concentration C is equal to N by V, అంటే number of moles by volume, that is equal to molarity. R is equal to gas constant, యూనివర్సల్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్ అంటాం. ఫస్ట్ ఇయర్ మనకి స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్లో వస్తుంది, 0.0821 ఇన్ వాల్యూ. T ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెంపరేచర్, T ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెంపరేచర్ ఇన్ కెల్విన్స్. సో దీన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుందాం. ఇక్కడ పై ఈజ్ ఈక్వల్ టు N/V ఇంటూ RT. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్. ఈ నాలుగిటిని కలిపి మనకి కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ అంటాం. ఈ కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ ఓన్లీ అప్లికబుల్ ఫర్ డైల్యూట్ సొల్యూషన్స్. కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ అనేవి కాన్సన్ట్రేటెడ్ సొల్యూషన్స్కి అప్లై అవ్వవు, డైల్యూట్ సొల్యూషన్స్కి మాత్రమే అప్లై అవుతాయి. అలాగే సొల్యూట్ అనేది సాల్వెంట్తో రియాక్ట్ అవ్వకూడదు, నాన్ రియాక్టివ్, జస్ట్ డిజాల్వ్ అవ్వాలి అంతవరకు. ఒకవేళ సొల్యూటు సాల్వెంటు రెండు రియాక్ట్ అయితే ఆ కండిషన్లో కూడా మనకి కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ అనేవి అప్లికబుల్ కాదు. సో వీటి వల్ల మెయిన్ యూజ్ ఏంటంటే టు క్యాలిక్యులేట్ ది మాలిక్యులర్ మాస్ ఆఫ్ ది అన్నోన్ సొల్యూట్. ఏదైనా కొత్తగా ఒక మాలిక్యూల్ డిస్కవర్ చేసినప్పుడు లేదా మనకి తెలియని సబ్స్టెన్స్ ఇచ్చినప్పుడు దాని మాలిక్యులర్ వెయిట్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఈ కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ని వాడతాము. వీటన్నిటిలో కల్లా మాలిక్యులర్ వెయిట్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి బెస్ట్ మెథడ్ ఏదంటే ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ మెథడ్. బై రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర చేసుకోవచ్చు. ఇది టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవటం, డిక్రీజ్ చేసుకోవటం ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ మనకేమీ ఉండవు. జస్ట్ రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ని ఈజీగా క్యారీ చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ ఈజ్ ద బెస్ట్ మెథడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ మాలిక్యులర్ weight by using colligative properties. Okay.